Willkommen zurück zu Honkai Star Rail. Ja, es geht weiter mit der Fuchsfeuer-Mission Nummer 3, nachdem wir beim letzten Mal ja die 100.000 Abos erreicht haben. Und nochmal kurz zur letzten Folge. Ich komme noch immer nicht drauf klar, dass so eine, wenn ihr es nicht gesehen habt, wir haben eine Mission gemacht, wo basically die verstorbene Frau von einem wiedergekommen ist und das ist einfach, ich komme nicht drauf klar, dass so eine kleine Mini-Mission hier drin ist und es einfach so viel Emotion da drin steckt. Ja, ich bin gespannt, aber was jetzt passiert, weil theoretisch hat Gunalfen ja gesagt, jetzt bei 100.000 macht sie ein Q&A. Ich frage mich, ob das Teil jetzt der Mission wird. Lass uns einfach mal schauen. Evil spirit breaks into restaurant and eats double its body weight in food. Oh, do you think Tail did this? Seems like his style. Ich glaube nicht. Sounds like a very hungry criminal came up with a very poor excuse. What about this one? Paranormal activity reported at exclusive horror immersion. Guests experience haunting within 7 days of screening. Ja, jetzt haben wir leider genug Popularität bekommen, dass andauernd Leute irgendeinen Bullshit posten, einfach nur, weil sie uns bei sich haben wollen. It reminds me of when I used to watch horror immersion to train my courage. Whenever there was a suspenseful moment, Tail would jump up and scare me. Guys, I feel like this is just some sort of prank or a marketing stunt to boost ticket sales. Jupp. Also, schon eine Idee, was wir als nächstes machen? Noah has been browsing Ghostly Grove for hours. Every time she finds a suspicious incident, she says, "Do you think Tail did this?" Aww. Any suspicious incident could be Tail-related when you think about it. I feel like Tail is still around. Oh, but if so, why didn't he come back to see me? Kriegen wir vielleicht Fälschen in dieser Mission? Aber komm, er kommt bestimmt wieder zurück. Tail for so many years. I'm sure he'd come back to say hi or bye. Anyway, even if you don't find Tail, you're still a great judge. The success of our ghost hunting squad proves it. Thank you, Miss Gwei. I don't really get compliments without the encouragement of you squad members. Working with you guys has made me feel a little more confident. Oh, but it's hard not to think about the days when Tail was still around. Aww. Back then, I was a useless coward. I'd hide at the first sign of trouble. Tail would always complain about it, but he'd also get me out of danger. Reminds me of me and my brother. Sort of a love-hate relationship. No. Hey, look at this! Did you find Tail? Okay, was ist gefunden? Look at this! Okay. Achtung, wer diesen Wolkenritter bei Alchemie-Kommission... Was dieser Wolkenritter bei Alchemie-Kommission treibt, wird euch schockieren. Leute, ich habe euch was zu erzählen. Es passierte gestern, als ich an der Alchemie-Kommission vorbeikam. Ich hörte ein seltsames Geräusch vom Eingang, also nahm ich einmal den Mut zusammen und warf einen Blick hinein. Könnt ihr euch vorstellen, was ich sah? Muss man ein Herz geben. Er benahm sich ganz seltsam und schwang seine Waffe umher, als wäre er besessen oder sowas. Mehr als ein Dutzend Wolkenritter konnten ihn nicht bändigen. Hat das noch irgendwer gesehen? Okay. Interessant. Is this something Tail would do? Tail or no tail, it's definitely the work of a heliobus. Okay. Let's hurry up and get to the scene. There'll be trouble to pay if we're too late. Sollten wir zuerst mit Cyrus We sprechen. don't have time for that. Even if Cirrus does know something, by the time we've finished asking questions, it'll be too late. Be Fair careful, enough. Everyone. This sounds like a very aggressive heliobus. Okay. Der Schwertgeist. Ja, schauen wir doch mal nach. Direkt am Anfang, nice. Das wird jetzt bestimmt recht kampfintensiv. Kann ich mir vorstellen. Mal schauen. Ja, ich denke aber wirklich, Tail werden wir wahrscheinlich als letztes in dieser Story Quest irgendwo finden. Hey, calm down. I just learned a new technique. I'll use it to end your life. Okay. Was ist mit dem Typ los? Unauthorized personnel should keep their distance. It's dangerous here. Actually, we're
not really unauthorized, are we, Judge? Is that Sushang? And a judge? Why are the Ten Lords Commission here? It's a very long story, so let's deal with the problem at hand first. Mr. Cloud Knight, sir, the Ten Lords Commission will handle this. Thank you for your cooperation. Understood. Please, take mercy on him. Don't worry, this sort of thing is our specialty. Okay. Ja, direkt Kämpfe. Na, war klar. Okay, jetzt noch immer das Himmelsfeuer-Ding. Das ist cool. Das war auch halt wirklich cool. Ready to lose yourself? You can So, fight it. Zeit für eine dicke Explosion. Off with it. Boom. Wow, der ist sofort weg. Ah. Nein, das ist Max. Warum steht da Max hinter? Egal, jedenfalls jede Stapelung erhöht den Schaden. Okay. Gut. Good times. No time to So, erstmal kurz so machen. Sehr schön. Das machen. Und das war's mit dem Kampf. Boom. Nett. Nach einem Kampf habt ihr den verrückten Wolkenritter überwältigt. Judge Huahua, is he alright? His life isn't in danger, but his hands and feet are spasming, and his speech is incoherent. I think he's experiencing a delusion that he can't snap out of. Okay. So, wahrscheinlich hat der Heliobas, tut er dafür sorgen, dass Leute halt so unbedingt kämpfen wollen. Like I've been drained of my strength. Mr. Cloud Knight, sir, are you okay? Can you answer a few questions for me? Do you remember what happened to you? I think so. Let me think for a moment. I received a report today about an infestation of abominations here at the Alchemy Commission. The captain sent me to clear it out. What happened after that was like a dream? I can't explain it. My weapon suddenly started talking to me. It taught me fighting techniques, which moves to avoid, which moves to use, which stances to adopt to retain balance. Then it told me to relax and let it take control against the enemy. That sounds just Okay. like a Heliobus. I followed its instructions. To my surprise, it felt like my combat skills had greatly improved. Still, it told me I was incompetent, like a piece of rotten wood. It wanted to find a new apprentice to carry forward the art. Okay, wir werden am Ende gegen Yanqing kämpfen, habe ich recht? It was only then that I realized Ich vermute there was es. a sword-wielding child beside me, staring right at me. Ein schwertschwingendes Kind? Lots of children grow up learning to use a sword on the Luofu, but for a child to be walking around with one. I sure hope we're not thinking of the same person. Yep, I realized the boy was the general's retainer, Yanqing. yep, yep. I knew it. Sword say the name. I was in disbelief. And then, for some reason, I just attacked Yanqing. Okay. Geht es dir gut? Yes, I'm fine. The funny thing is that I didn't even see him move. I just fell straight to the ground. What happened next was even Okay. more outlandish. Yanqing looked like he was talking to the sword in his hand. He turned around and left without looking back. And my weapon never spoke again. Not good. Okay. I'll take care of the Cloud Knight. You go after Yanqing. Okay. Und dann ist er einfach vom Schwert aber noch immer irgendwie lingering Effects? Oder warum war er jetzt noch immer so wahnsinnig? Wird irgendwie scheinbar nicht erklärt. Ein blaues Schwert zischt vorbei. Sobald eure Anwesenheit bemerkt, nähert es sich und fliegt im Kreis um euch herum. Hi, I es heard ruft the uns. Yanqing sword is a famous weapon crafted by the Artisanship Commission.
It resonates with its master, reacting to his movements in battle like it has a mind of its own. Okay, und jetzt will das Schwert, dass wir ihm helfen, oder wie? And his sword flew away to find someone to help, right? Interesting. Danger? Miss Ushang, don't scare me like that. What kind of evil would be strong enough to pose a threat to Yanqing? I'm not sure, but the Heliobi are strange creatures. Even the sharpest sword can't cut them. Sehr schön, sehr schön. Es ist so funny, wie halt Yanqing so gemobbt wird von allem. Und jedem, sowohl in-game als auch außerhalb von Game. Er ist noch immer stark in Lore, aber gleichzeitig. Oh, I just had a thought. If it's not auspicious, you'd best not say it out loud. Based on what that Cloud Knight said, it isn't that Yanqing's in danger. Yep, Yanqing ist die Gefahr. Exactly. Follow the sword. No matter what, we have to find Yanqing before things get even Das worse. könnte aber sehr interessant, weil Yanqing ist ja tatsächlich, Yanqing hat einen Bosskampf im Spiel ja schon. Das bedeutet, es könnte sein, dass wir gegen einen Heliobi besessenen Bosskampf antreten, was cool wäre. Sehe ich ihn schon irgendwo? Okay, da hat er aus irgendeinem Grund einen Gegner am Leben gelassen. Interessant. Die Wellen reiten auf dem heulenden Wind und schlagen mit großer Wucht die irgendwas. Was war's? Die Furt. Yanqings Schwert schwebt in der Luft und zeigt in die Pferde des Mondlichtmeers. Okay. Be charging over there? Even without a Heliobus, Yanqing is a swordsmaster among swordsmasters. Ich meine, ich habe ihn... ist es nicht so, dass sogar canonically ich alleine Yanqing schon platt gemacht habe? In Kafkas Story Quest? Weil canonically war ich ja, glaube ich, nur ich wirklich gewesen. Und ich habe Yanqing platt gemacht. Glaube Are you ich. scared, Sushang? Me too. Compared to the other Heliobi we've dealt with so far, this one seems like it could do some serious damage. Wobei das Einzige, was ich sagen könnte, theoretisch kann es sein, dass Yanqing sich ein bisschen zurückgehalten hat im Kampf, weil Kafka es so dargestellt hat, dass sie mich kontrollieren würde. Und er vielleicht mich nicht unbedingt verletzen wollte. Trotzdem habe ich gegen ihn gewonnen. Also, My mother taught me swordplay as soon as I could walk. I might not be as good as the general's apprentice, but I would never let cowardice dishonor the name of the Cloud Knights or the family sword. But okay. I'm worried. If the Heliobus possessing Yanqing is too strong, I'm afraid I might not be able to guarantee everyone's safety. Ja. The general has been supporting our ghost hunting squad Warum, from the very warum beginning. wackelt mein Tisch? It's time to return the favor. Mein Tisch wackelt gerade sehr extrem. Okay. Even if it wasn't for the general's sake, as a judge, I can't let a Heliobus take over someone as dangerous as Yanqing. Ja. Sushang, Miss Gui, Miss Trailblazer, please help me rescue him. Definitiv. Das machen wir. Yanqing is at Dragonprayer Terrace. Los geht's. Ja, wir können wirklich gegen ihn kämpfen. Okay. Cool. Wo ist er denn? Komm, dein Meister kommt und haut dir aufs Maul. So. Oh, shit. Oh. Die sind auch gar nicht so leicht laggy in der Luft. I commend. Infallible. Hi. What are all these swords doing in Dragonprayer Terrace? It must be a Heliobus illusion. Shouldn't we ring the harmonic chime and see if we can talk to Yanqing inside the illusion? Illusion? Since each of you can see it, wouldn't that mean you'd fallen into the illusion as well? Don't be alarmed. To me, this sword formation is a precious arsenal. When I gaze upon any one, 1,000 sword fights dance before my eyes.
The swordplay Ja. far exceeding anything I have learned. And better yet, they welcome those who wish to pursue higher realms with open arms. Okay, ein Heliobus führt dich in die Irre. Da war irgendwas vom General, ich habe es nicht gelesen, I know leider. that this is an illusion created by a heliobus. The general sent me to assist the Ten Lords Commission. I know a thing or two about your work. These cosmic flames are not good nor evil. They are simply a mirror. As long as a host's mind is clear, a heliobus cannot control them. Take me, for example. At this moment, I am free of all distractions. And I see the potential for greatness in these swords. Isn't that right, Master Apira? Master, natürlich. Apira? That Heliobus's name is Apira? Correct. Master Apira promised to show me the flaws in my swordplay, and had to take it to the next level. That's why I brought them to Dragon Prayer Terrace, where I suffered my most serious setback. Young one, with me, everything will be different. Whether it be Imbiber or Lunae, the Stellaron Hunters, or that woman, your accomplishments will exceed them. You will be matchless. Matchless without limits. Dude. You're just in time. The swords have taught me something already. I'd like to see how sharp my skills have become. Dude, bitte. Wieso gibt es dem Fandom noch mehr Gründe, dich für dumm zu erklären? But with Apira as my master, no longer. Why is he attacking us? Gottes Willen. Okay, es tut die Gegner einsperren, was cool ist, und Zusatzschaden machen. Nein. Nein. So, Gefangenschaft an allen. Jetzt ist schön, die kommen erstmal nicht dran. So. Zack, erstmal weg. Oh, ich wollte noch gucken, wie viel Schaden genau? Er leidet nach jedem erlittenen Angriff zusätzlich Imaginärschaden in Höhe von 540% des Angriffs. Nett. Nett. 1%. Ich habe ihn einfach instant besiegt. Their skills are nothing compared to mine. What can I learn from any of them? Then, why not hack them down right? What? Them down? I thought we were just sparring. The laws of the battlefield are no different from the laws of the universe. Life for victory, and death for defeat. Swordsmanship is the art of victory, and only the victorious swords can be passed on. Swords defeated are buried among the barren wastelands. Okay. You're resisting me? Rid yourself of these needless notions of clemency. How can you move forward without casting these distractions aside? Raise your sword. Yanqing, bitte, bitte, tu durch Gedankenkraft es schaffen, dass er dich jetzt nicht übernimmt und tu ihn raus. Tu dich befreien. Ich glaube, wenn Yanqing jetzt wirklich anfängt, wieder besessen zu sein und so wirklich nochmal zu bekämpfen, ich glaube, dann ist es endgültig vorbei mit ihm. Okay, Sushang hat jetzt ihren Moment, okay. You're just using someone else's ambition to satisfy your own desire to shed blood. This Xuanyuan sword in my hand has been passed down through my family for generations. When my mother gave it to me, she said, the bread may bake, but the heart remains. And for a long time, I had no idea what she was talking about. Today, I just realized I misheard her. I think she actually said, the edge may break, but the heart remains. Probably. Wow.
Sushang. Yanqing, the winner and loser of this battle have yet to be determined. Don't give me that. There's no point in fighting any longer. This little wench's fighting spirit is on fire. Young one, since she insists on fighting, will you give her our answer? I won't back down. Miss Sushang, you... Okay, was planst du, Sushang? This is between fellow Cloud Knights. Losing a fight isn't a big deal, but if I abandon my fellow soldiers and bring dishonor to the knights, how could I wield my sword again? Granted, I might not last more than a few moves. You guys go get the general, quickly! I'll try and hold him off until he gets here. Okay. Interesting. Sushang, my bestie. Why is she so stubborn? Okay, wir müssen General 100 er Yanqing in Verstand prügelt. Still, that was pretty freaking cool. A spiritfarer told me that the general is still in Victual Garden. Let's hurry. I think Kann ich dem the only einfach one that can break schreiben? Yanqing's illusion is Jing Yuan himself. Okay, also anstatt, dass ich ihm jetzt schreibe und ich habe seine... Oh, ich sehe gerade mein Leben. Der Angriff hat mich also canonically auf literally 1 HP gebracht. Okay. Habe ich gar nicht gemerkt. Anstatt, dass ich ihm jetzt schreibe und hey, du komm schnell nach hier, wir brauchen dich, gehe ich bis nach dort, erkläre ihm das dann da und gehe dann mit ihm zurück. Okay. Makes sense. Hi, Jing Yuan. Is something the matter? You seem out of breath. Du erzählst, was los ist? Ja. A heliobus that creates illusions for the sole purpose of instructing someone in swordplay. I wouldn't mind learning a few tricks from them myself. Unfortunately, it sounds like this one is a little too aggressive to be a decent sparring partner. This is not an adversary that someone as young as Yanqing is equipped to deal with. So ein junges Kind wie er. General, we need to move fast. If we wait any longer, I'm afraid that Sushang might... I can understand your sense of urgency. But before I leave, I have a question for Cirrus, who has been listening this whole time. I trust you are familiar with the Pyra. Naturally. Among the Heliobi, Pyra manifests the courage and warring spirit of Ignomar. They are the most aggressive of all the fragments. But who is this sword master? Who is Yanqing? My apprentice. No wonder I smell a hint of sadness in you. In order to rescue his incompetent apprentice, the master must fight on the battlefield himself. Der inkompetente Schüler. I must say, I'm very envious of a Pyra. You know the flavor of sadness, but not its meaning. An apprentice obsessed with victory and defeat has lost his mind to a heliobus, and is now trying to shortcut his way to mastery of the sword. This is my failure to him as a master. And the source of grief you see in me now. Then you should hurry. Pyra has an insatiable bloodlust. Once they've enslaved your mind, they can make you turn against your friends, your kin, even your own master. Go! I don't wish to delay your death match with your apprentice. Okay. So. Sushang is awaiting our timely. Okay. Habe ich jetzt einen garantierten Jing Yuan dabei? Nicht mal das. Wow. Okay, hey, wir haben gerade mit dem Team gekämpft, jetzt kämpfen wir mit dem Team. Okay. Hallo. Sushang, du lebst noch? Lieutenant of the Seat of Divine Foresight. Is that the best you can do? And I was thinking I'd be done for the moment you drew your sword. I didn't think I would last this long.
I'm not half as bad as I thought. Young one, you're hesitating again. You're always hesitating. Your opponent is no match for you. Yet they have managed to fend you off for this long. As a swordsman, have you Gottes Willen. Do you want to repeat the disaster you suffered at Dragon Prayer Terrace? It's time to finish it. Only blood can cleanse the shame of the sword. He won't do it. Tja, hi Yanqing. General. Young one, your old teacher has arrived. Under his tutelage, you never experienced true failure. But after suffering your first major setback, your confidence in your swordsmanship has been faltering. You worry that the general is disappointed in you. You worry that you don't have what it takes to be the person the general wants you to be. Now, show him what I have taught you. He'll be very proud of your progress. Tell him that with your sword, you will bring victory to the Xianzhou. With my sword. Yanqing would never draw his sword on me to prove himself. I have confidence in him. This confidence is not a belief that he will win every contest. It is a belief that he will one day break free from the paradigm of victory and defeat, and realize his true reason for wielding the sword. The pleasure of swordsmanship, the saving of life, and the dispatchment of enemies. This truth must be discovered by himself. No one can teach it to him. Now is the time for him to take that step. General, Break free from victory and defeat? Those are just empty words to comfort the dead and the defeated. Think of your crushing defeat at Dragon Prayer Terrace. Think of how you felt then, teetering on the brink of death. If the sword of that Stellaron hunter had pierced your flesh, you wouldn't be standing here pondering the meaning of victory and defeat. Now is the time to break all your chains. Draw your sword on your master, to the general who is trying to imprison you. Draw your sword. General, allow me to demonstrate my swordsmanship. I hereby challenge you. Apira, I challenge these swords to battle. Young fool. How Wenigstens das halt auch. your accomplishments would have been limitless. But you were led astray by empty idealism. None of that matters anymore. While teaching you, I studied your every move inside out. And now you wish to throw down the gauntlet. Very well. In your own image, and with your own techniques, I will teach you one final lesson. Okay, wenigstens das. Swordplay, every stroke and sway, I've committed it all to memory. Hey. Allow me to demonstrate. With merciless intent, how powerful I am. Time to show you. No, Yanqing. Conceal your form and hide your intentions. Ready to jam. Don't fall for their distractions. Understood. The punches decide. Don't get cocky. Say bye to breathing. Good times. No time to say bye. Okay, es wäre nett. Warte. Es wäre nett, wenn Yanqing nochmal irgendwie so ein bisschen Stand still. Pretty good crowd today. eine Redemption bekommt, aber
Ob es das noch gibt? Fraglich. Fraglich. Ich meine, wenigstens ist es nicht so, dass wir wirklich gegen ihn kämpfen, sondern gegen den Heliobai in seiner Gestalt. Wenn es wirklich er gewesen wäre, dann... Nee. Ende. So. Weg ist er. Yep, hast du. Du hast gefailt. Nicht nur du, auch der Heliobai. One stroke of luck, one victory. Sein Schwert ist kaputt. I bested. Ew, it's about time we got this guy into the gourd. Yep. Definitiv. Weg mit dem Ding. Gottes Willen. War das Bullshit. Mit Yanqing schon wieder. Ich meine, es wäre wirklich nett, wenn jetzt offiziell vielleicht in der nächsten Version oder so er wirklich einen Redemption-Moment bekommt. Aber dann ist wirklich endgültig seine letzte Chance. I know what you wish to say, Yanqing. We can move past the melodrama. Then, to the rest of you, thank you for bringing me out of that daze. Especially you, Miss Sushang. Why does everyone that gets heliobust love to apologize for it? You're the victim here. They're the ones stirring up chaos. It should be me thanking you for holding back during our battle. Or maybe, just maybe, it's due to a sudden skill improvement? Don't you think? Du bist ein bisschen stolz auf dich, oder? She went toe-to-toe with the General Star pupil. I'd be pretty pleased with myself, too. Fair enough, fair We're enough. gonna need to get you a front-page news story for this one. Heck, let's get some billboards. So, you've made it your daily mission to tease me, huh? With Wow. respect to this Nice. incident, what is your plan for posting on the Lofu's Ghostly Grove? Since it concerns the seat of divine foresight, I am hoping you... Keine Sorge, wir halten uns zurück. Well, about that. Let me discuss it with her first. Können wir schreiben, wie Yanqing aufs Maul bekommen hat? Nein, nein. Einfach schockierend, Geschichten aus Märchenbrüdern werden lebendig. Kunsthandelskommission fügt Technologie ein. Chaos bei Dreh... Nein. Einfach schockierend. Geschichten aus Märchenbüchern werden wahr. Is everyone okay with this? Thanks for covering for me. I'm so embarrassed. All's well that ends well. Solltest du sein. Hurry back and lock the pirate in the evil binding matrix. A dangerous one. I'm afraid they might escape. Well, Yep. then, Yanqing and I will take our leave now. Jupp. All right, let's get out of here. Alright. Damit haben wir die dritte Mission gemacht. Dann bedeutet jetzt, glaube ich... Ja, es ist jetzt die dritte von 5. Böse Vertreiben, vierte Geister einfangen mit der Unterstützung der Leichtbestatter. Hast du Heliobai eingesperrt, ja. It was a big risk, Miss Sushang. Actually, I'm well aware of my own limits. If it weren't for Yanqing resisting that heliobus, maybe I wouldn't have been able to hold on until you brought reinforcements. Tja, war es eigentlich notwendig, dass wir alle... das habe ich mich auch gefragt. Es hätte auch einfach nur irgendwie einer zurückgehen müssen. Come to think of it, we only needed one person to fetch reinforcements. Why didn't we get her to stay behind with you? And why didn't you ask? It's kinda embarrassing, but I was caught up in the moment. I guess I never thought it through. Fair enough. Gleichzeitig, warum haben wir nicht selbst dran gedacht? Sometimes I wonder whether your head's screwed on right. We need to take you to the Alchemy Commission for a checkup. Maybe, but my actions kept everyone safe, and that's what matters. Miss Huahua needed someone to look out for her, and little Gui is just a civilian. You shouldn't be putting yourself in risky situations. As for her, she's a distinguished guest of the seat of divine foresight. If anything were to happen to her, it could turn into a diplomatic crisis. After weighing things up in my head, it made the most sense for only me to stay put. If I still had my tail, I wouldn't be Aww. scaring everyone
Sorry, Haha. I didn't think it through. You were never a burden. It's not your fault, Miss Sushong. It's just... I've been wondering... how can someone average like me keep up with the affairs of the Ten Lords Commission without my tail? Forget it. We should get some rest. There could be even bigger dangers waiting for us tomorrow. Fair enough. Aber komm, du findest Schweif irgendwann. Definitiv. Der wird nicht weg sein. So, ich bin reif fürs Bett. Du warst fantastisch, Sushang. Mir kam es vor, als hätte Yanqing nicht seine ganze Kraft eingesetzt. Es ist eine Art Willenskraft, die man nur durch unzählige Kämpfe entwickelt. Ich versuche sie zu hypen, oder wie? Ich verstehe das Kampfsporttypen nicht. Ich bin schläfrig, Gui. Erzähl einfach über dein Konto. Naja, wir bekamen viele Geschenke von Fans. So cool kommt mir nicht über die Lippen. Und jetzt bin ich wieder da. So cool. Was? Wo bleibt denn so cool, Sushang? Sushang ist fertig und schläft wahrscheinlich schon. Ah, verstehe. Dann feiern wir eben nur zu dritt. Jupp, feiern wir. Tada! Okay. Was wurde geschrieben? Jing-Fang-Fan. Oh mein Gott, Moment. Könnte? Ich muss nochmal durch die Kommentare gucken. Es wird gesammelt, alles über... Oh, was ist das? Okay. Oh. Hört zu, ich muss etwas... Ne, kann ich bitte? Okay, ich kann raus. Moment. Lol. Das Spiel ist dunkel. Okay, wenn man weggeht, geht's weg. Aber ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet. Oh, jetzt geht's auch weg. Okay. Nett. Cool, tatsächlich Dialog. Das ist nett. Anonyme Anrufe bekommen von irgendjemandem, der auch hier im Bereich ist und eine neue Technik. Und Ereignisse im Geisterhaus. Okay. Interesting. So. Oh mein Gott. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, Parallelwelt zu beobachten. Wer würdet ihr alle sein? Was ist mit dir? Ich wäre ein Abenteuer in einer anderen Welt. Was? In den Abenteuern einer anderen Welt sind mit Reisenden... Was? Nein, nicht... 10 mal Antworten, okay. Ich dachte gerade, es wäre eine Referenz auf die spezifische Antwort. Das macht mehr Sinn. So. Moment. Wandernder Nasenwander, was? Beinhaarprinz. Der unsterbliche Spoiler. Jing Yuan, mein Ehemann. Oh mein Gott, er existiert. Wenn ich einen Buchhandel finde, in dem es einen Roman nicht gibt, werde ich ihm den Erdboden gleich machen. Oh mein Gott, es gibt ihn wirklich. Es gibt wirklich Jing Yuan, mein Ehemann. Oh mein Gott. Wir können eine andere Geschichte machen. Ein junger Mann bezwingt endlos viele mächtige Feinde, findet sich in einem Zenit. Da stellt er fest, dass er der Nachfahre einer Borsin ist. Klingt langweilig. War bestimmt Yanqing selber, der sich jetzt hypen wollte. Okay. Gut, dann haben wir beim nächsten Mal auf jeden Fall 2 neue interessante Missionen zu machen. Und ja, wahrscheinlich sogar eine dritte Mission, wo ich denke, dann wird es tatsächlich irgendwie um das Meet and Greet, das Q&A gehen, das sie angekündigt hat. Hoffe ich. Ich hoffe, dann wird noch was mitgemacht. Okay. Dann war aber wieder ziemlich cool. Es ist so, das einzige Yanqing ist, er wird so gemobbt. Ich finde ihn eigentlich ganz cool und ich habe auch vielleicht mal vor, ihn irgendwann zu benutzen, wo das Problem ist, dass er halt leider nicht so gut auch als Einheit ist, weil er zu Single-Target-focused ist.
Aber ja, auch die Tatsache, er wird so immer fertig gemacht, er wird von allem kaputt gehauen. Es wird halt nicht besser, ne? Jetzt ist so eine extra Event-Mission, wo er wieder übernommen wird und so. Ach, Gottes Willen. Ja, ich hoffe, dass er das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, endlich mal irgendwie seinen Moment bekommt, wo er mal cool ist. Ansonsten wird sich das, glaube ich, nie wieder bessern. aber gut. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.